My name is Sanjay. I'm film director Sridhar's son, and it's probably the first time that all of you are looking at me. And nice to meet all of you. And thanks to Ms. Maya Srinivasan for having given me this opportunity. So I still don't know if people can hear me or not. If somebody can respond, Priya, Rajshekharan, anybody can respond over there? Oh no. Okay. Um, Priya, you're watching Kadhalikka Neramilai on TV now? On which channel is that coming? I'm not sure if people can hear me. There's no one responding anywhere. Yeah, so anyway, okay, I've already introduced myself, and what I would like to say now is one second, please. Sorry. Hello, excuse me. Okay, fine, thanks. Yeah, so I've already introduced myself. I'm Sanjay, son of film director Sridhar. And what I would like to say is I've already said thanks to Ms. Maya Srinivasan for having given me this opportunity. I've been getting a lot of messages and friend requests and stuff like that. I appreciate everything. Uh, what I would like to say is, though I have accepted to talk about my father today, I have I have one request. You know, I cannot answer if anybody asks me too technical a question about films. I'll tell you the reasons why. Basically, because when I was born in 1966, my father started film direction, producing, writing, everything much before that. As early as 58 and on. And even if you look at the times around 1974 or 76, I would have been hardly 10 years old. And that's one reason, because we were very young, and dad had finished quite a few movies by then. He never used to discuss. ரொம்ப டிஸ்கஷன் கிடையாது எங்களுக்கு கூடலாம், ஏன்னா நாங்கள் சின்ன பசங்க அப்பெல்லாம். அண்ட் ரெண்டாவது வந்துட்டு எப்பவுமே அப்பா வந்து எந்த விஷயமே சினிமா பற்றி எந்த விஷயமே வந்து வீட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டார். அவருக்கு வர ஐடியாஸ், அவருக்கு வர தாட்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க வீட்டில். ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்தது, இல்லைன்னா படம் ஸ்டோரி ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், ஐ மீன் ஆஃப்டர் ஐ வாஸ் அ லிட்டில் ஓல்டர், ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்தது, ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி தோணுச்சுன்னா அது பக்காவாக பண்ணி எழுதி முடிக்கிறது வரைக்கும், பக்காவாக டிசைட் பண்ணுற வரைக்கும் யார் கூடயும் ரொம்ப பேச மாட்டார். He'll be very, very thoughtful, and sometimes he'll probably finish the story in a day or two. Sometimes he might take a longer time also. And எனக்கு தெரிஞ்சு maybe by the time we were on 12, 13, 14, அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நைட்ஸில் we sit together, myself, my sister. I have only one sister, I'm the only son. Myself, my sister,
மை மதர் உட்காந்துக்குன்னு சில சமயங்களில் கதை சொல்லுவார் எங்களுக்கு. அடுத்த எடுக்க போகிற படத்தோட கதையை சொல்லுவார். அண்ட் அதோட சரி, ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் லைக் ஒப்பீனியன் கேட்க மாட்டார். பிகாஸ் யூனோ ஹீ ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப். யார்கிட்டயும் வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்குறதோ அந்த மாதிரி வந்து கேட்க மாட்டேன். ஏதாவது ஸ்மால் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் அப்படி ஏதாவது இருந்தால் ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு discuss it with was his close confidant Chitralaya Gopu uncle. அவர் கூட தான். அண்ட் சிவி ராஜேந்திரன் அஃப்கோர்ஸ் அவர் கூட. அண்ட் எங்கள் கூடலாம் அவ்வளோவா டிஸ்கஷன், சினிமா பற்றி டிஸ்கஷன்ஸ் கிடையாது ஃபேமிலி கூட. ஈவன் வித் மை மதர் அவ்வளோவா டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை. செகண்ட்லி, ஷூட்டிங்ஸ் போகிறதோ இல்லைனா எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நெவர் நெவர் டியூரிங் ஸ்கூல் டைம் ஆர் எனி திங் ஆஃப் தட் சார்ட். எப்பவுமே வந்து ஹாலிடேஸ் டைமில், சம்மர் வெக்கேஷன்ஸோ வேறு ஏதாவது ஹாலிடேஸ் டைமில் அவுட்டோர் ஷூட்டிங் இருந்தால் எங்களுக்கு கூட்டின்னு போவார் ஃபேமிலியாக. அதுவும் ஹீ வில் நாட் டேக் அஸ் டு த ஷூட்டிங் ஸ்பாட். அஃப்கோர்ஸ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி, டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஹோட்டலில் எவ்ரிபடி வில் பி ஸ்டேயிங் டுகெதர். பட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போய் ஷூட்டிங் பார்க்குறது அலோவ் பண்ண மாட்டாருன்னு இல்லை. ஹீ வுட் ப்ரிஃபர் அஸ் டு கோ சி சைட் சீயிங் போயிட்டு அப்படி மேபி லன்ச் டைமில் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு மிங்கிள் வித் எல்லா கூடயும் பேசி மிங்கிள் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறதோட சரி. ரொம்ப வந்து ஹீ வில் நாட் இன்வால்வ் அஸ் எனி டைம் இன் த ஃபில்ம் மேக்கிங் ஆர் ஷூட்டிங் பார்ட் ஆஃப் இட். வீட்டில் கூட ஐ மீன் ஆஸ் ஃபார் அஸ் ரொம்ப வருஷத்துக்கு வந்து சித்ராலயா என்ற ஆஃபீஸ் வந்து வெளியே தான் இருந்தது. இட் வாஸ் செப்பரேட் பில்டிங் அவுட் சைட். ஹி ஹேட் ஆஃபீஸஸ் அவுட் சைட் த ஹவுஸ். அப்போ வந்துட்டு அவரோட பாலிசி என்னென்னா, படத்தோட டிசிஷன் இல்லைன்னா அந்த அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ஃபன் ஹி நெவர் பிரிங்ஸ் இட் ஹோம். ஃபேமிலி எப்போவுமே அவருக்கு வந்து இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபிலிம் மேக்கிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே, நாங்கள் யூஸ் டு சி லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம்மிங் ஹோம். This was, I think, probably in 84 or அந்த மாதிரி டைமில் தான் தி ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு. Anyway, after that only we got a little involved in the sense, not in the films at all. நாங்கள் ஃபேமிலி வந்து நாங்கள் இருக்கிறதோ இல்லைன்னா நானோ எங்கள் அக்கா அம்மா வந்து, அம்மா அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும். பிகாஸ் அந்த காலத்தில் பிஃபோர் வி வர் born and all that, and as soon as we got married, ரொம்ப everybody wanted to know who Devasena, that's my mother, who Devasena was. And outside in his personal life she was a very very popular figure, my mother. ஸோ நிறைய பேருக்கு அம்மா தெரியும். பட் இஃப் யூ லுக் அட் மை சிஸ்டரும் என்னையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இண்டஸ்ட்ரியில். எக்ஸப்ட் மேபி சிவாஜி அங்கிள் ஃபேமிலி, சித்ராலயா கோபு அங்கிள் ஃபேமிலி, சிவி ராஜேந்திரன் அவர் எங்கள் சித்தப்பா தான் ஆவார், அந்த ஃபேமிலி. அண்ட் ஃபியூ அதர் பீப்புள் லைக் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. சக்கி அங்கிள், என்சி சக்கரவர்த்தி இருந்தார். அண்ட் யூனோ லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச சந்தான பாரதி, தட் இஸ் ஆமாம் அவங்களுக்கு தெரியும் சந்தான பாரதி, அண்ட் மிஸ்டர் பி வாசு. இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு தே வேர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபேமிலி டு அஸ். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி. பட் டெக்னிக்கலி அவருக்கு எப்படி ஐடியா வந்தது, ஒரு தாட் எப்படி வந்தது, இல்லைன்னா ஒரு ஷாட் எப்படி எடுத்தார், அதெல்லாம் வந்து எந்த விதமான டிஸ்கஷன்ஸ் 100% எங்கள் கூட கிடையாது. ஏதாவது ஒரு பை சான்ஸ் சொல்கிறதா இருந்தால் தென் ஈ வில் சே, இந்த மாதிரி நான் வந்து ஓகே வி டிட் ஒன் ஷாட் டுடே, அது நல்லா வந்தது, அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவேன். as far as work is concerned, he was too dedicated. அந்த மாதிரி ஒரு டெடிகேஷன் வந்து I don't think I've seen in any field, not film industry, but any field. Always on time to the shooting spot. And எத்தனை மணி வந்தாலும் சம்டைம்ஸ் ஐ நோ ஹி வீட்டுக்கு வந்து 3 மணிக்கு 4 மணிக்கெல்லாம் திரும்பி வந்திருக்காரு. ஒரு கால் ஷீட்டை முடிச்சுட்டு, ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு 3 மணிக்கூட வருவார். இஃப் தேர் இஸ் அ கால் ஷீட் நெக்ஸ்ட் டே 6 o'clock 7 o'clock, I mean if there is a shooting next day, 6 மணி 7 மணியாக இருந்தாலும் சரி எழுந்திரிச்சு கரெக்டாக போயிடுவார். He was a man of principles basically.
everything has to be on time for him. Everything has to be perfectly planned. He was very methodical எல்லாத்துலேயுமே. நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருக்காங்க அவர் எப்படி டைலாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதுவார், வீட்டில் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியுமா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு டைலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக தான் மேபி நான் வீட்டில் அவர் டைலாக்ஸ் எழுதி நான் பார்த்தது கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு ஹி வில் ஆஸ்க் ஹிஸ் அசிஸ்டன்ஸ் அங்கேயே நின்று ஐ ஹவ் சீன் தட் பேசிக்லி. நிறைய வாட்டி வேறு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு தான் he will start setting up his camera, he'll start setting up his lights, he will explain the shot to everybody obviously, and அங்கே போய் தான் he will, most of the time எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் he will write the dialogues in the spot and he will ask his assistants to write it down and stuff like that. வீட்டில் கதை எழுதுறதோ கதை வசனம் திரைக்கதை அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப 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 கம்மியாக பார்த்துருக்கேன் நான். ஐ மீன் இன்ஃபேக்ட் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் சீயிங் ஹிம் வித் பென் அண்ட் பேப்பர் எவர் பிஃபோர் இன் மை லைஃப். அண்ட் எவ்ரிதிங் எல்லாமே அவர் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மஸ்ட் பி அண்டர் ஹிஸ் கண்ட்ரோல். வீட்டுக்கு அந்த ஃபிலிம் ஆஃபீஸ் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், அவர் வீட்டுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பார். அடுத்த நாள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் இஸ் அ சாங் சீக்வன்ஸ் ஆர் அடுத்த நாள் சம் அதர் சீக்வன்ஸ் இஸ் தேர். அந்த காஸ்டியூமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேல் பிரிங் ஆல் தி க்ளோத்ஸ், த ட்ரெஸ்ஸஸ், ஹீரோயின் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் அது இதெல்லாம் எடுத்து வந்து அங்கே போட்டு வைப்பாங்க. தே வில் டிஸ்பிளே இட் ஃபார் வீட்டில். ஷூட்டிங் போகிற வழியில் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணுவாங்க, அடுத்த நாள் என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸஸ் வேணும், யாருக்கு என்ன போடணும் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ he was very meticulous. He wanted to have control over everything as far as filmmaking is concerned. Coming to the family side of it, he was extremely affectionate. He was very family oriented. வீட்டுக்குன்னு வந்துட்டாங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சினிமா பற்றி டிஸ்கஷனோ எதுவுமே கிடையாது. நாங்கள் சின்ன பசங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் கேட்டு அவர் கொடுக்காதது எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு, என் சிஸ்டருக்கு, ஈவன் டு மை மதர், வாட் எவர் இட் இஸ், அண்ட் ஈவன் டு த எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி, மை கசின்ஸ், யாராக இருந்தாலும் சரி, அவருக்கு he likes to have lot of relatives around him, he likes to have lots of family around him, எல்லாமே. And he was very helpful in nature, very jovial, very, what do you say, very affectionate, and a lovely person, at home. Of course, extremely short-tempered, and also he's very fast. Avasaram in சொல்லுவாங்க. I mean, like, he's too fast. அம்மா சொல்லுவாங்க, ஒரு வாட்டி எம்ஜிஆர் சார் சொல்லியிருக்காரா அப்பாட்டு, இந்த மாதிரி ஸ்ரீதர் நீங்கள் உங்கள் அம்மா டெலிவரிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் லேட் ஆகிருந்தா நீங்கள் அம்மாவோட வயிற்றை கிழிச்சு வெளியே வந்திருப்பீங்கன்னு சொன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க எங்ககிட்ட, எம்ஜிஆர் சார் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அவசரமாக இருக்கு. ஹீ இஸ் வெரி இம்பேஷண்ட். செகண்ட் திங் இஸ் ஹீ இஸ் ஹைலி டென்ஸ்ட் பர்சன். டென்ஷன் ஜாஸ்தி அவருக்கு எப்பவுமே. அண்ட் ஸோ excuse me, I'm just looking at all the messages over there. Hi Pradeep, hi Sai, hi Priya, thank you, I saw you. Ramji Shankar, I have to keep scrolling it. Okay, thank you. Yeah, Maya, I'm telling that we can hear you. Go ahead. Happy New Year, Shanti Kumar, Happy New Year. Kannan VS, are you interested in film making? That's a good question. நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. Mr. Kannan கேட்டிருக்கிறது, are you interested in film making? Film making is, it's today it's totally different from what it was those days. I might be interested, might not be interested. அது வந்து வேறு ஸ்டோரி ஆல் டுகெதர். ஆனால் என்னன்னா, எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டார். ஓகே, ஃப்ராங்க்லி. இப்போ நான் வந்துட்டோ இல்லைன்னா ஃபேமிலியில் யாராவது ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த காலத்தில் எந்த ஃபிலிம் ஓடுது எந்த ஃபிலிம் ஓடலன்னு யாருக்குமே தெரியல. ஓகே, சில நல்ல படம் ஃப்ளாப் ஆகுது, சில
bad films hit ஆகுது. I mean, it can be the other way around also, but you cannot judge a film nowadays. So, ஒருவேளை நான் ஒரு படம் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சித்ராலயா பேனர்லேயே அப்பாவோட சித்ராலயா பேனரில் படம் எடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா, சப்போஸ் ஃபிலிம் இஸ் அ ஹிட், சரி, தட்ஸ் ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். ஒருவேளை வி மேக் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் அந்த ஃபிலிம் இஸ் அ ஃப்ளாப், அப்போ ப்ரெஸ்ஸில் என்ன எழுதுவாங்க தெரியுமா? மெயினாக தே வில் நாட் ரைட் சஞ்சயோட ஃபிலிம் ஃப்ளாப் ஆச்சுன்னு எழுத மாட்டாங்க, ஸ்ரீதரோட சன் சஞ்சயோட ஃபிலிம்னு சொல்லி அப்பா பேருக்கு எடுப்பாங்க மெயினாக. ஸோ இந்த மாதிரி வரும். வை ஸ்பாயில் ஹிஸ் நேம், யூனோ? அண்ட் டெஃபினெட்லி our level இன்னைக்கு I don't think me or anybody can make a movie today. I don't think we can live up to my dad's expectations or his fans' expectations. For sure, we can't do that. That is the most important reason that I am not interested in making a film, at least as of now. Okay. Hi Moini. Hi Priya. I already said he was amazing at home. He was very jovial. He was like fun person to be around with. Holidays pona, enga ponalum, and very relaxed at home. And that's it. I mean, sometimes he plays cricket also with us in the mornings. That kind of a person he was. So he was fine person at home. Hello Shivakumar, Scandi, hi. Yeah, Shwati. Thanks. His cinematography and his shot makings. Yepume Nanu, I appreciate his ideas of, song making, shots, and the film making. Basically, song making styles and all that were unbelievable. Of course, எவ்வளோ ஐடியா இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் there must be somebody to execute it. So Vincent uncle and all those people those days, with the limited resources they had, அவங்க எக்ஸிக்யூட், எங்கள் அப்பாவோட ஐடியாஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கணும் யாராவது. ஸோ பட் தென் தேவர் ஆல் ஃபேண்டாஸ்டிக். அவர் நல்ல டீம் அமைஞ்சது அவருக்கு. ஸோ ஹீ வாஸ் ஆல்சோ ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தம் அண்ட் கெட் வாட் ஹீ வாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் டீம் அண்ட் டூ, ஐ மீன், கிரியேட் மிரக்கிள்ஸ் ஓவர் தேர் ஆல்சோ. கோபு சார் மகன்கள் நரசிம்மன் ஸ்ரீராம் ஆகியோரிடம் உங்களுக்கு நட்பு எப்படி? நீங்கள் அனைவரும் இணைந்து மிஸ்டர் சிவகுமார் டிடி, அஃப்கோர்ஸ் கோபு சாரோட சன்ஸோட ரொம்ப நெருக்கம். we are like family obviously, but என்னன்னா we don't get to meet often, because today அவங்களும் they are in different professions, நாங்களும் we are in different professions altogether. And நான் முதலே சொன்ன மாதிரி I am not at the present not thinking of making movies or getting into the film line. அப்படி வந்திருக்கணும்னா நான் அப்பா உயிரோடு இருக்கும்போதே, இல்லைனா மச் பிஃபோர் தட் நான் வந்திருக்கணும் ஃபிலிம்ஸில் இன் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் தி அதர். பட் எனக்கும் எங்கள் ஃபேமிலிலையும் ஐ மீன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு இல்லை, we were just kept aloof, அவ்வளோதான். அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் கோபு சாரோட சன்ஸ், அவங்களோட ஐடியாஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இது வரைக்கும் வந்ததில்லை எங்களுக்கு. யாருக்கு தெரியும், மேபி நாளைக்கு வந்தாலும் வரலாம். ஐ எம் ஷுர் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, நரசிம்மன் ஸ்ரீராம் எவ்ரிபடி. ஸோ லெட்ஸ் கிவ் இட் அ தாட். தென் பிரதீப் கிருஷ்ணா, வாட் ஆர் த ரீசன் ஃபார் ஃபாதர்ஸ் வெர்சடைலிட்டி? How, Pradeep, that's a difficult question to answer. Good evening, I have high regards on your father. It's a pleasure to chat with you. Pleasure knowing you, Mr. Chandrasekhar. Then, thank you. Happy New Year. Indraja Shanmugam, Lata Rajagopal. Okay, now, one minute, please. I'm just reading the comments and all that. Okay, Padma Priya, ma'am. See, I mean, I cannot share the impact of, my father, MSV uncle, Kannadasan sir combination.
I cannot share the impact on, in my life. It's impossible to do that. It's just that we appreciate it so much, so much. And impact அப்படின்னா இந்த காலத்துல I don't think that kind of music, that kind of words, and that kind of song making can ever come again. Frankly, and the combination வந்து இனிமே வந்து பார்க்கவே முடியாது. Definitely. And it was unbelievable. Uh, just give me 1 minute. There is Ms. Lata Rajagopal who has asked me, I request you to share his directorial capabilities of Dilek Mandir within a short span in Hindi. Matadano? Dilek Mandir. Short span. Oh. Okay, anyway, I mean, we don't know about that because that is too early. Like Modele Sonamari, 76 இருந்தாலும் சரி 78 இருந்தாலும் சரி, I was only 12 years old. So I cannot comment on his. That's what. And the padam vandu, it was made even before he got married. So it was extremely difficult. And if you give me a few minutes, all of you, Shanti Subramaniam ma'am, I am not into the movie line at all. I've already explained. Okay, Bhargavi Khalidas, madam, I've already said that he does not prepare, எதுவுமே prepare பண்ண மாட்டாரு before the shooting day. எல்லாமே on the spot decisions 99% எனக்கு தெரிஞ்சு அம்மா சொல்லி நான் பார்த்ததில்ல. உட்காந்துக்கின்னு அடுத்த நாள் என்ன ஓடும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி மேபி மைண்டில் நினச்சிட்டு இருப்பார் தவிர he never writes it down, he never makes notes of it, he never writes his dialogues beforehand. எதுவுமே கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே தான் கேமரா செட்டப், அங்கே தான் dialogues writing, most of it. But everything I'm sure it's in his mind already. But he doesn't, I've never seen him take a paper and write it down. Okay? 1 minute, Gopi. Hi Gopi, nice to know that you're Mr. Beam Singh's son. My brother B. Lennon, I like your father's direction. My father used to tell me how great your father was in those days. Yeah, obviously, nice to know you too. And they used to appreciate each other a lot. Okay, all of you now, I would just like to bring in my mother. If all of you would like to see her, this is Mrs. Sridhar Devasena. Her name is Devasena. All of you must be knowing. Devasena Sridhar, come sit here. Just say hi to Dad's fans. I'm sure people would be like to see them, see you also. That's my mother there. And hello to everybody. Yeah, she's saying hello to everybody. And anybody else, anything in particular anybody wants to ask? So you can ask her the questions also, anything specific. ஆனால் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபிலிம் பற்றி ரொம்ப டெக்னிக்கலாக கேட்டிங்கன்னா எங்கள் 2 பேருக்கும் தெரியாது, எங்கள் அக்காவுக்கும் தெரியாது. We can only tell you in general as to his life and how he was with us as a family man and all those things basically. அவ்வளோதான். A few billion people who take decisions spontaneously. Wish you a happy new year. Thank you, Lata ma'am. Wish you a happy new year too. Ma, they're saying welcome. Lata Rajagopal Thank saying. you. Priya saying hi, auntie. Hi. Hi, Priya. Shanti Sumanam Devasena. Maya Srinivasan saying hi, ma'am. Oh, She's the hi, one who's hi. running the whole thing. Oh, hi, Maya. Sriram, hi. You are always Oh, Chitralaya. yeah, very interest. You don't like hypocrisy. I feel that wait, you're going off somewhere. Wait. I feel that made you hesitate to come into film, though you have the talent for the shoes. Please sing 2 lines from one of your dads.
Favorite song. ஹலோ ஸ்ரீராம், இதெல்லாம் கொரோனா எஃபெக்ட் பத்தாதா எல்லாருக்குமே? நான் வேற பாடணுமா இப்போ? நல்ல இது முடிய போகுது இப்போ. The bad year is ending. I don't want to end it, make it even worse for my dad's fans. So please, can you hear my voice? Imagine me singing 2 lines and all that. I can just tell you what my favorite songs are. Those are all something like Ninepadalam Nadandu Vital, Nenjam Marapadillai, a title song, Sonnadu Needana, meaningful songs, extremely meaningful songs. ஸோ நீங்கள் ஸ்ரீராம் நேராக நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்து 2 பேரும் சேர்ந்து பாடலாம் தனியாக. Lata Rajagopal, delighted to meet you through this page. Thank you, Lata Rajagopal. We are also delighted to be here on this page. Welcome and namaskaram, Madam Vijay. Namaskaram, Vijay. Let's go, Palan. See you, Mrs. Sridhar, woman behind the successful diet. Yeah, Ms. Tanga Rekha, that is for sure. She was really the woman behind my dad's success. The way my mother supported him was something unbelievable. She put up with all his tensions. She put up with all his excitement. She put up with his, his success and his failures. And she was with him all through, even when he was not feeling well. For 14 years when he was in bed, my mom was the one who took care of him completely. So that's a different issue altogether. Bhargavi, from your knowledge, sir, has any of his character, from Bhargavi Kalidas asks, from your knowledge, sir, has any of his characters from movies been inspired from real characters around him? I don't think so. Real characters? Any real characters have been influencing his movies. I don't think any of his this thing. Your daughter-in-law said hi, Athamma. Oh, hi. So anyway, Maya Srinivasan, she wants to know about how you got married to Dad. Please tell them how you got married. Oh my God. What happened? Quickly tell them. You have half an hour. It was an arranged marriage. And everybody thinks it's a love marriage and all that. Nothing like that. பெரியவங்க பார்த்து செஞ்ச கல்யாணம் அது. ஒரு நாள் I was in Queen Mary's hostel. I was studying there and I was in the hostel. My sister and my grandfather, they both came and they said, somebody wants to see you. And they took me to, what's that hotel? Woodlands Hotel somewhere. And drive-in ilma. Regular that Raipeta. Okay. Woodlands Hotel. I mean, they were just there. And they took me there, and then that also came there to see me. That's all. He was just hardly there for 10 minutes. And he just said yes and went. அதுக்குள்ள அங்கே ஹோட்டலில் இருக்கிற அத்தனை பேரர்ஸு எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. ரூமுக்கு வந்துட்டா ஸ்ரீதர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரே கமோஷன் இங்கே ஸ்ரீதர்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே அவர் ஓடியே போயிட்டாரு 10 நிமிஷத்தில் என்னை பார்த்துட்டு. அப்போ he said yes, that's all. Then பெரியவங்க எல்லாம் பார்த்து I mean, I'd like to interfere here. Mom is not telling, என்னன்னா இங்கே அம்மா வந்து ஒரு தமிழ் சினிமா கூட பார்த்ததே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி. ஸோ டைரக்டர் ஸ்ரீதர்னா யாருன்னே தெரியாது அம்மாவுக்கு அப்பெல்லாம். So I didn't know even a word of Tamil. I didn't know anything about him, and I didn't know anything about his movies or nothing. I never heard his name also. So whatever our elders they say, we'll say yes, and of course they do something good for us. So that's how it got arranged, my marriage. Yeah, that's okay. And then any other thing? Hi, Nalina. Oh, that's nice to know that your mom is also along over here. Nalina is watching. Hello. Hi. Hi. Hi, Nalina. Ranjan Kumar. I loved his mannerism of biting his nails.
How did you know that? I mean, you've not seen it directly, or how is it? He doesn't actually bite his nails. I mean, that No, was I not have- there for a long. I mean, he they stopped it long back. Used He to stopped it long back. bite. Sometimes when he's really tensed, he'll even bite his that muzzle also. Okay. Thanks, Maya. Maya has written there saying, "Mother was a beauty. She was a real star among all the movie maker council members." Vanakkam, Amma. Happy New Year. Happy New Year. Thank Oh, you. Happy New Santana Bharati is there Year. online. Oh, okay. That's nice. Hi. Hi, Bharti. Madam, we know director. Where is that gone? You know, director used to be tense. How we used to relax at home. They want to know how we relax at home. Basically, leaves everything. எல்லாமே அங்கே விட்டுட்டு வந்துடுவார். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவார். வீட்டுக்கு வந்தாருன்னா he doesn't discuss anything. It's more with family only. Correct? Yeah, yeah. And our shootingலேருந்து வரும்போதே ஃபோன் பண்ணுவார் when they were really small, like 2 years, 3 years old, my children. He'll call me from the shooting spot and say, அவங்க தூங்க விடாத, நான் வந்துடுறேன், அதுக்குள்ளே தூங்க விடாதேன்னு சொல்லுவார். அவருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் then he'll play with them for some time, and then that's how it is. He always, I mean, he was such a nice person. He was very nice husband, nice Nalina's- father. Nalina's mom is saying you're looking very pretty. Oh, not Auntie. anymore. I'm getting old. Thank you. Was sir a strict dad or was he a lenient? What kind of conversation would you all have with him when he is relaxing at home without shooting days? Illa Sonamari strict in the sense, he was not strict at all, absolutely. He was very affectionate, but அவருக்கு இருக்கிற அந்த எப்பவுமே டென்ஸ்டாக இருப்பார். அவர் பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் வீட்டில் இருக்கும்போது டென்ஸ்டாக இருப்பார். ஸோ அவர் பார்த்தா எங்களுக்கு ஒரு பயம், ஒரு மரியாதைக்கு சேர்த்து வச்ச ஒரு பயம் அது. ஸோ ரொம்ப இந்த சென்ஸ் அவர் மேலே ஏறி விளையாடுறது அந்த மாதிரிலாம் டெஃபினெட்லி நத்திங் ஆஃப் தட் சார்ட். ஸோ ஹி வாஸ் வெரி வெரி very relaxed at home and a fantastic father. இந்த அம்மா இப்போ சொன்ன மாதிரி அவர் ஷூட்டிங்லேருந்து வரும்போதே கேட்பாராம், பசங்க தூங்க விடாத இருக்க சொல்லு, நான் வந்து அவங்களுக்கு கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு நான் விளையாடிட்டு அப்புறமா தான் தூங்க விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அண்ட் முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அவர் கேட்டு இல்லைன்னு சொன்னது இது வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது. வாட் எவர் இட் இஸ். எனிவே what's Lata Sundar? What's your mother tongue? Telugu. I mean, mom is from Nellore, Andhra, Telugu, and father வந்துட்டு is a Reddiyar from Chengalpet. அவங்களும் basically Telugu speaking, but since they're in Tamil Nadu, they're more Tamil speaking. So I think mother tongue and Sona, it has to be Telugu only. Prabhu copied it in his films and said so. What is that Ranjan Kumar anyway? It's Telugu. What? தமிழக முதல்வர் சிவகுமார் டிடி, தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களை உங்கள் தந்தையார் தான் அறிமுகப்படுத்தினார். அவரை நீங்கள் சந்தித்தீர்களா? அந்த அனுபவம் குறித்து. இல்லை, எப்பவுமே சந்திச்சது கிடையாது. We have never seen her, we have never met her, we have சுத்தமாக ஒன்றும் கிடையாது. சிஎம் ஆகிறதுக்கு அப்புறமோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடியோ அவங்களும் வீட்டுக்கு வந்தது கிடையாது. We have never gone there. அப்பா கூட எங்கேயோ is not. But I was there when they were shooting Venirada, those that songs and all that. Yeah, Venirada was the first movie, no? Yeah, first movie. So you people are not born. Obviously. So, no, he's asking did you meet her after? No, Mr. Shivakumar is asking if you meet her after that. No. இல்லை எப்பவுமே கிடையாது. Never. Okay, while he was always in white and white. Yeah. Any superstition behind it? ஒன்றுமே கிடையாது. Mr. Ranjan Kumar கேட்டிருக்காரு, he is always in white and white. Any superstition எல்லாம் நம்பிக்கை சுத்தமாக கிடையாது. ஜீரோ. எந்த விதமான மூட நம்பிக்கை, absolutely nothing. ரொம்ப கடவுள் பக்தி ஜாஸ்தி. கோயில் போகிறது, திருப்பதி, பழனி எல்லாம். திருப்பதி எல்லாம்
வருஷத்தில் 5-6 வாட்டி அதுக்கு மேலே போவார் எனக்கு. ஐ மீன் வீவ் கான் வித் ஹிம். ஸோ கடவுள் பக்தியெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஆனால் மூட நம்பிக்கை சுத்தமாக கிடையாது அவருக்கு. His music sense and camera angles used to be extraordinary. He used to listen to other music. எப்பவுமே நாங்கள் we've not யாரோ கேட்டிருக்காங்க his music, விஜயா கிருஷ்ணன் ராஜகோபால். His music sense and camera angle used to be extraordinary. Did he listen to other music? இல்லை, எப்பவுமே வந்து அந்த காலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிவி கிடையாது. ஓகே, 74 76 தான் டிவியே வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வெறும் ரேடியோ. எங்கள் வீட்டில் ரேடியோ கூட கிடையாது அந்த காலத்தில். ஏதாவது ஒன்று கட்டி இருந்திருக்கோம். பட் அவர் ஷூட்டிங் போயிட்டு அவர் வர்றதுக்கு அவ்வளோ லேட் ஆகிடும். தென் he spends time with the family. ஸோ எப்பவுமே வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் அவர் வந்து பாட்டு கேட்கணும்னு சொல்லி கேட்டது கிடையாது. But he has a very good eye for, ear for music. And of course, my house was a venue for so many music sittings. MSV sir, on the Ilayaraja sir, everybody, they used to come home and do the music. And music composing. And even Kannadasan sir, everybody, who else? Yeah, everything. எல்லாருமே வந்து மியூசிக் கம்போசிங் வந்து ஒன்று ஸ்டூடியோவில் இல்லைன்னா ஹோட்டல்ஸில் எங்கேயாவது பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஆல்வேஸ் வீட்டில் தான் பண்ணுவாங்க. கீழே ஒரு ரூம் இருந்தது, அங்கே தான் வந்து மியூசிக் கம்போசிங் அண்ட் சாங் ரைட்டிங் எவ்ரிதிங். ஸோ சிலதெல்லாம் that's an experience which you cannot explain at all. நாங்கள் சின்ன வயசாக இருந்தபோது கூட மியூசிக் கம்போசிங் நடந்துட்டு இருக்கோம். மூலையில் எங்கேயாவது உட்காந்துருப்பேன் நான், இல்லைனா பெட்டில் படுத்துட்டு இருப்போம், எல்லாம் கேட்டுருப்போம். ஜஸ்ட் ஃபன். அதெல்லாம் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு actually tell the experience how we felt those days. Hi Vijay Chandrasekhar. Thank you. Yes, my father, I accept that he was a legend. Thank you Vijay. Then film, did he update himself by reading books? அப்பா வந்து update himself by reading booksனா கட்டாயமாக காலையில் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பார். அப்புறம் all the books, குமுதம், ஆனந்த விகடன், all the magazines, தமிழில் என்னென்ன மேக்சின்ஸ் வருதோ எல்லாத்தையும் படிப்பார் டெஃபினட்டாக whenever he's got time. But reading that newspapers in the morning was 100% compulsory for him. So that's not to update himself on film making. அது படித்து film makingல அப்டேட்னு வராது. அவரோட film making and அவரோட whatever he did was always 100% his own thoughts, his own ideas and his own imagination. Everything used to be in his mind completely. You're so fortunate to be with such a genius. Yeah, Ms. Lata Rajagopal is obviously extremely fortunate to be his children. Mohini Ilamai Unjiladigirathu was my favorite. I watched it about 10 times. Fantastic Mohini, science friend Mohini. So is your marriage Kadal Kalyanam? No. Where is it? Somebody. Oh, we'll come to that. Wait. Yeah, Mohini Ilamai Unjiladigirathu was Kamal Hassan's Rajnikant's, I think, the last film together. And a super duper hit. A lovely movie too. Epic comedy scene which evergreen is actor Nagesh narration Karlikan. Obviously Priya, that can never be remade again. Totally. Karlikan Nirmale was your marriage Kadal Kalyanam. What? No. Your father said Karlikan Nirmale was your marriage Kadal Kalyanam. No. அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. No. Answered already. Venkatraman. His fondness for M.N. Nambiar. Ma, you should tell about Dad's fondness for M.N. Nambiar, uncle. Mr. Ranjan Kumar is that. They're very, very close. Close. They were real friends, and he used to come home and they used to play cards sometime, and that's how it is. Basically, and families. We went with him to Sabarmala also so many times. They both used to go together, and they are good friends.
How about Shankar Jaikishan music composition? Desana madam, had he any time made a mention about Yeah, he was so friendly You with talk him. louder, I think. Yeah, yeah, they're good friends of his, Shankar Jaikishan. He always used to like them, and um, they're good friends. What else I can say about them? That's all, no? Gopi Beam Singh, what have you asked me? I'm sorry. I mean, too many messages are coming here, so I'm probably missing out what you're asking me. Where I'm trying to scroll and have a look at it. I'm texting you, but no reply from you, sir. Why? No particular reason. I mean, too many messages are coming on the side. Gopi, I'm so sorry about it. So I'm probably just running up and down. Tell me again. Somehow it's missing. Can you just text me once again, please, if you don't mind, as to what you've been asking me? Did you try your hand in movie business? No, I've already said, Mr. Venkataraman, absolutely no. Not at all. Lalita Sabapati, hello, great fan of your father. Used to come to my neighbor house in Lloyd's Wood. I met him many times. Nice to know that, Miss Lata. Vijay Krishna, Rajagopal, we understand CVS, MSV, Nagesh used to be great friends. Kindly enlighten, of course, a big character. Big? Something on Gopu sir. Yeah, I mean, I don't know about Nagesh uncle, but dad and MSV uncle and Gopu uncle were all very, very close. I mean, they were more like family and they used to meet so often. And even when dad was not feeling well, he was paralytic and in bed for 14 years. I think the maximum number of times anybody came home was Gopu uncle, MSV uncle, and C.V. Rajendran. Of course, C.V. Rajendran was family. Gopu uncle and all, and was with him when from the time he was, even they were childhood friends from school. And outside that, if you look at it, I think MSV uncle, nobody that. I think he came literally every month, once or twice, to see my dad. All those 14 years, you were fantastic, no doubt about it. Mm, uh, a strict officer. No, I don't get that. A question to put MF 60 members to rest. Did Sivandaman was a box office hit or not? There's a huge fight in this group. It was a hit in Tamil. Yeah, not exactly. in Telugu. Maybe. No, Hindi. Hindi. Dharti. Yeah, Dharti. Dharti it went well, I think. Tamil it didn't do well. Tamil it did not do well. Tamil was Sivandaman. I think it wasn't a box office hit, but it was a hit in Hindi. It was called Dharti in Hindi. It did fairly well in the Hindi, but Tamil it didn't do well, frankly. But again, if you look at it, it depends on what you call as hit or flops for my dad. Um, Raj Kapoor, Hindi actor Raj Kapoor, I believe he once told in the press that Sridhar can never make bad movies. He can only make flop movies or something like that. So none of his movies were bad, but box office is a different ballgame altogether in the film industry. பட் சிவந்தமன் டெஃபினட்டாக வந்து தமிழில் சரியாக போகல அது எனக்கும் தெரியும் அப்போ இருக்காங்க பட் ஹிந்தியில் இட் வாஸ் But it was not a flop. Yeah, it is not a Didn't flop. do that much. Yeah, Dharti, that's what I said. How did Andru Sindhya Rattam became Sivandaman? No idea. I don't think I would be able to answer that. Too young for all that. And no, somebody asked, how did Andru Sindhya Rattam become Sivandaman? Frankly, too young we were for him to discuss that with us or answer those questions. I don't have Neither does mom I know. don't have any idea about that. Has your father worked for Gemini movies? No. No. Miss Lalita Sabapati. Gemini movies ke எப்பவுமே பண்ணதில்லைங்க. And okay, Gopi Beam Singh. Hope you've asked me.
Had great regards on your father and used to meet and discuss about their films. Yup, Gopi, Beam Singh, nice to, I mean, I've already, this thing, nice to see you here and used to meet. You know, frankly, even my dad, they, he had great regards for your dad too. You know, he used to talk about him always. They were behind the house, no? Yeah. In fact, your They used to house stay and our house shared the same compound wall at the back. If you Yeah. remember right, Venkatraman Street and Raman Street. And yeah, they used to meet a lot, discuss a lot, you know, but unfortunately, I don't think we got to meet. As children, we didn't get to meet each other too much. So, in you know, no, all that I've seen, Launched many great talents, including actor Vikram. He made a blockbuster with newcomers. great legend, he says. Thank you, thank you. The father worked, no, all the songs from his films were hit. He had taste for music, Ranjan Kumar. Absolutely no doubt about it. படம் ஃப்ளாப் ஆனாலும் blockbuster இல்லாட்டியும் his songs were super hit. Every single movie, every single song, I think was a super hit for him. I mean, he brought it out from you know, he got what he wanted from the music directors and the lyricists and everybody. So just you told that you're scared of your dad, and that's why you asked. But it is much strict officer. Scared இல்லை ஸ்கேட் இல்லை அது மரியாதை அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை எப்பவுமே பயமோ அவர் பயம் புட்டினதோ அது கிடையாது நெவர் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டு ஒரு ஏன்னா ஹி வாஸ் ஸோ பாப்புலர் எல்லாருமே வந்து வெளியாட்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து இல்லைன்னா அவர் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் யூனோ ஹி வாஸ் ஸோ பாப்புலர் ஹி வாஸ் ஸோ பிக் யூனோ அந்த மாதிரி தான் பயம்னு சொல்லி அப்பா பார்த்து பயமோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ மென்ட் வென் ஐ செட் நான் யாரோ கேட்டிருக்காங்க that you told you're scared of your father. That's why I asked if he was a strict officer. That was my reply for them. Did he find interaction with Hindi film industry? Devsana madam, Purila ninga ketadu ma'am. Oh, I mean difficult. Was it difficult to interact with the film industry? No. Hindi. No, he worked with so many of those artists, no, Hindi artists, like from Raj Kapoor, Rajendra Kumar, Rajkumar, no. Everybody, yeah, Amitabh Bachchan. Yeah. Amitabh Bachchan also is there. Shatrughan Sinha, everybody. He worked with everybody. எல்லா ஹிந்தி ஆக்டர்ஸும் அப்பா நடிச்சு ஐ மீன் அப்பா படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஐ திங்க் எக்ஸெப்ட் தர்மேந்திரா ஐ திங்க் தர்மேந்திரா ஆல்சோ No, never. So except Dharmendra, all the top legends in the Hindi industry have acted in my dad's movies. Yeah. Some movie or the other. Hindi movies. So it's this thing. Anyway, it was nice. It's almost 1 hour that we've been talking to all the fans. It's so nice to talk. Any plans to write his autobiography? We've been thinking about it. A lot of people, நிறைய பேர் வந்து autobiography சொல்லி ஏதோ எழுதியிருக்காங்க. Some books have come out. It's not like an autobiography, but about my father. சொல்லி அவரே எழுதிருக்காரு ஒண்ணு. அது daddy wrote, no? Yeah, but it's not completed. No, he was no. Yeah, in between he got autobiography இருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, but we don't know. We need basically we need good writers also to help us out on this. And talk to a lot of people அந்த about இன்சிடென்ட் சொல்றது கூட யாருமே இல்ல இப்போ all those people have gone. Yeah. இல்லையா அவர் ஏஜ்ல இருந்தவங்க எல்லாம் யாருமே இல்ல இப்போ don't know what to do. Anyway, it's different. We'll think about the autobiography. Mr. Vijay Krishnan Rajagopal, Triangle, Love and Director. How it got together, எங்களுக்கே தெரியாது. அவர் சொல்லுவாங்க he was called the triangle director அந்த காலத்திலேயே எப்பவுமே முக்கோணம் the triangle director they used to call him. So God knows, but ரொம்ப bold. That was a very bold idea and a bold theme that he always took. So anyway, nice to know you too, ma'am. Extremely thankful to both of you. Thank you. Thank you. How did he handle such pressure as he was giving hit after hit in films?
it all comes at part of the work, I think. யார் கேட்டிருக்காங்க, மிஸ்டர் ரஞ்சன் குமார், how did he handle pressure with all the hits? I think it comes with your lifestyle. It comes with, it's a part of filmmaking, I think. So he knew how to handle hits and hits. He knew how to handle one or two flops also. So it's all part of the game for him. சிவகுமார், மிஸ்டர் சிவகுமார் டிடி, எஸ்பிபி அவர்கள் உங்கள் தந்தை இயக்கிய துடிக்கும் கரங்கள் படத்தில் தான் இசையமைப்பாளராக. No, அவரை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க. இஸ் ஆஸ்கிங். ஃப்ராங்க்லி எனக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் எங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது எஸ்பிபி சாரோட. பிகாஸ் அவர் மேபி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாரு அந்த டைமில் தான் துடிக்கும் கரங்கள் பண்ணும்போது. அண்ட் ரொம்ப ஃபார்மல் இன்ட்ராக்ஷன் இருந்திருக்கும். பட் அதர்வைஸ் எஸ்பிபி சார் பற்றி சொல்கிறதுக்கு வாட் இஸ் தேர் ஃபார் அஸ் டு டெல். Is a legend, absolute legend, and his voice will, is just unbelievable, and he will always be missed, for next few generations coming. His voice will be totally missed. Thank you. Thank you, Ms. Lata. I really appreciate your sincere and simplicity saying that you don't do things about him. He was an amazing director. Thank you. I mean, when we don't know about him in the sense, it is like ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அவர் எப்படி இந்த படம் எடுத்தார், அவர் எப்படி கதை வந்தது, அவர் எப்படி இந்த ஷார்ட் வச்சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னோம். பட் அதர்வைஸ் வி நோ லாட்ஸ். ஐ மீன் அஸ் ஃபேமிலி நிறைய பேசுவார் எங்களுக்கு கூட. பட் நான் முதலே இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்களோ இல்லையோ, முதலே சொன்ன மாதிரி ஃபிலிம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டார். அதனால தான் வி டோன்ட் நோ டூ மச் அபவுட் ஹவ் ஹி கெட்ஸ் ஐடியாஸ், what he does and all that stuff. Basically, that's what it is. Anyway, so it was nice interacting with everybody. Somebody else is again writing, Mr. Pradi Krishnaraj, Avalakendra Varmanam is a modern, bold, feminist movie. A good story and a changing society from Sridhar sir. Yeah, very true. அவர் எடுத்த எல்லா படமே ரொம்ப போல்ட் தீம்ஸ் தான். அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அவளுக்கென்ற வருமானம், நெஞ்சம் மறுப்பு இல்லை, ரீஇன்கார்னேஷன் யாராவது எடுத்துருப்பாங்களா, யாராவது யோசிச்சிருப்பாங்களா அந்த காலத்தில் ரீஇன்கார்னேஷன் பற்றி? இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ எவ்ரி மூவி ஆஃப் ஹிஸ் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். எவ்ரி டைட்டில் ஆஃப் ஹிஸ் வாஸ் சம்திங் ஃபென்டாஸ்டிக். ஓகே, இன்னும் கூட நிறைய பேர் வந்து கேட்டுருக்காங்க, டைட்டில் கொடுங்கன்னு. நாங்கள் கொடுக்குறதா இல்லை எந்த டைட்டில்ஸுமே இப்போ. எனிவே, really grateful to Sanjai and ma'am for handling and answering questions. Ranjan Kumar. Thank you, Ranjan. We as fans feel director deserved much more than what he got. How about feeling? We credit him for the new wave in Tamil film. Even his assistants speak less about that. Mr. Vijay Krishnan Rajagopal. This is a very, it's not controversial, but too many people have asked about it and we are used to it. அவர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, மிஸ்டர் விஜய் கிருஷ்ணன் ராஜகோபால், we his fans feel director deserved much more than what he got. How about his feelings? We credited him for the new wave in Tamil films, but unfortunately even his assistants speak less about that. See this, okay, I would like to deny on the last part of it, about his assistants speak less about it. I think அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் தான் இது வரைக்கும் ஜாஸ்தி பேசியிருக்கிறது அப்பா பற்றி. சந்தான பாரதியா இருக்கட்டும், பி வாசு, கோபு அங்கிள், என்சி சக்கரவர்த்தி, எனிபடி ஃபார் தட் மேட்டர், அவங்க தான் நிறைய பேசியிருப்பாங்க. எப்போவுமே அவங்க எது பேசினாலும் அவர் குரு பற்றி தான் பேசுவாங்க. they will first thank my father for everything. So I don't think assistants have done a fantastic job. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி, okay, I mean I wouldn't want to get into, okay, my mom is excusing herself. Industry in பார்த்தீங்கன்னா, yes, they have, I won't say they have not done much. Come on, I don't want to get into this controversial topics, but the 100th year of the film industry பண்ணாங்க. This is one thing I would definitely like to point out, which myself and my family are upset about it, but we forgot and finished with that.
is that 100th year Jayalalitha madam பண்ணும்போது எந்த கான்ட்ரவர்சியும் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. பட் எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே எந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த 6-7 hours பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன்லேயோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லேயோ போஸ்டர்ஸ்லேயோ பேனர்ஸ்லேயோ எதுலேயுமே வந்து டைரக்டர் ஸ்ரீதரோட பேர் மென்ஷனே பண்ணல. யாருமே மேபி தே காட் ஸ்கேட் ஆஃப் ஜெயலலிதா மேடம் அட் த டைம். யாருமே வந்து ஸ்பீச்சில் கூட மென்ஷன் பண்ணல. That was the most awkward thing, 100 years of Tamil film industry and not mentioning my father's name. That shows about the industry. I mean, like, I'm not talking in general about the industry. That shows about how people were, I don't know, maybe controlled by somebody or, what it was. But anyway, those are all different issues. அது மறந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நாங்கள் we go on with our lives. எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணியிருக்காரு தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்க்கு எங்களுக்கு தெரியும், ரசிகர்கள் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து we don't need any more appreciations. We have seen enough. We have been living with him enough. We've had enough appreciations. அதுவே எங்களுக்கு போதும். ரசிகர்கள் சொல்கிறதே எங்களுக்கு போதும். How they react. Thanks Vijay Krishnan, Rajagopalan sir for asking this. Awards வந்து அப்பா somebody asked Mr. Venkatraman, what are the awards that came his way? Filmfare awards வாங்கியிருக்காரு. மற்றபடி Dada Saheb Phalke. Dada Saheb Phalke award. No, not Phalke award. It's Phalke Academy Award. It's called. Even that they gave. He was the first award, Dada Saheb Phalke Academy Award. First award was given to my father. Filmfare award வந்து நஸ்ரானாக்கு வாங்கியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். And then the government awards and all. President award. President award for Nenjilur Alayam and the Mari and regular this the Murusoli award. Political those Shantaram award from Calcutta, Murusoli award and all those kind of awards he got. So many awards he got, but he never used to bother about all those awards. Awards on titles. He had so many titles. Titles கொடுப்பாங்க அப்பாக்கு, but he never used even one. போடவே மாட்டாங்க எதுக்கோ எப்படியோ ஒன்று எப்பவுமே. Anyway, thanks Mr. Venkatraman. My salute to Mr. Sridhar sir. Thank you Mr. Kannan. Wish you a very happy and prosperous new year from Mr. Venkatraman. Thank you to all of you. Wish you also a very happy, prosperous, safe new year to everybody. Geeta Muralidharan, thanks a lot, Ms. Geeta. His USP was his bold themes, long live memories of King Chakravarti. Thank you, Mr. Ranjan Kumar. I don't think he had any regrets and highly professional, I feel. He was Satyajit Ray of South Indian film industry. Yeah, that I totally accept. Ms. Lata Rajagopal has written that he was Satyajit Ray of the South Indian film industry. My father was also a fan of Mr. Satyajit Ray and Mr. Shantaram. A big fan of them. Shantaram came to see he came to his sets to see how Sridhar is directing, I believe. And then he really liked it. And then I believe he said, Sridhar is called South Indian Shantaram. No? So he said, I believe, hereafter I'll call myself North Indian Sridhar. Anyway, thank you, Ms. Lata. Thank you, Venkatraman. Any Padma awards? No Padma awards. Mr. Venkatraman, no Padma awards. Not even been recommended by the film industry so far, and we don't much worry about all those awards like my father. So it doesn't matter. Like Mani Ratnam, Shankar Rajmouli, what? There is a director. Superstar. Thank you, Mr. Pradeep Krishnaraj. He was the award for the Tamil film industry. Thank you, Mr. Ranjan Kumar. That's a nice thing to say. Mr. Ranjan Kumar has said that he was the award for the Tamil film industry. So he's saying thank you. That's really nice. Thank you, Mr. Pradeep Krishnaraj. Lata Rajagopal. Wow. Thank you. His films would be a testimony. Yeah, absolutely. So nice conversation. Thank you all. So I think we've been given 1 hour, and I think it's time to say a bye now. So thank you all. Thank you for all this, spending so much time, and wish you a very happy new year to all of you from
myself, my mom, my wife, my Thank son, you, and everybody. Thank you so much. And I wish you good luck. In Happy future. New Year. Thank you. Yeah. Excuse me for a minute. Please share Sanjai. In a great year ahead. Please try to make a short documentary on him before his centenary. Who is that? I don't know who's that. Just see pain. All people are still writing Yeah. to us, so it's okay. Back over here. Vijay Krishna Rajagopal short documentary on him before his centenary. Yeah, we'll try to do that. We've been thinking about it. We have all kinds of ideas in mind. Have to put it together. Thank you, Ms. Lata, Maya Sanasan. Please share, Sanjay. Where do I share? I mean, thank you, Priya. Hello? No, no. Where do I share it? There's no. No, no. When you end the live video, it's after this. After clicking on the end live video. Okay, thanks. Yeah. Okay, before I finish, I'd like to thank Maya for giving us this opportunity to meet all of you. Happy New Year, Maya, to you too specifically. Thanks, Priya. Thank you all. Thank you. So, Happy New Year once again. Take care. Bye.